Hello, moi Simwamla, that's our HornbillTV roundup. Bharatiya Janata Party State Vice President Bernard N. Marake prostitution racket chalai sikuina accused kuina arrest kuyalaga allegations to Meghalaya Chief Minister Konrad K. Sangma dismiss kuidisha. Marake to say in the Uttar Pradesh prior arrest kuisha. CM prior arrested leader ge gun down kuda order issue kuina Marak prior alleged kuyade. CM Sangma mana kuisha or state police pra law action do evidence based issue kuina kuisha. Marak laga private farmhouse te illegal activities for opposite society member khan pra pishi complaint create se ulibi Sangma pra police investigation create interfere no kurokusha. Of the different kind of activities that were going on in there, and there's no need to politicize this issue. So Because that's the police will have to answer that question. As I said, I have not been involved in the day-to-day monitoring or functioning of or the inquiry into this case. But I would think that the police also felt that if they just go in, then they will be asked, how come you went in so early? So if they had gone in early without doing the homework, then they would be asked, why did you go in early? Now when they do their homework and go in, then people say, why did they go in so late? So I guess it could be read either way. So really, I don't want to comment on that. But I would understand, and from the way the police has operated in this, and whatever little bit of input I got, is that they wanted to ensure that everything, monitoring was done. They have been following this case for a long time. They have been monitoring different aspects. I don't want to share all those aspects because, as I said, it's not my area to talk about that. I think the SP will share with you, or the DG will share with you at the right time on how the monitoring was done, how the follow-ups were done, and come to the conclusion that that was the right time to move in. So that's a police matter. I am not in the right position to talk about that, but I'm guessing that would be the procedure, and they would have to collect sufficient evidence and intel to be able to move into it like that. But I think what is important to note is that it has been done, and it is something that, as I said from the beginning, that a lot of complaints had been coming in, and based on all of these facts and evidences and procedures, and as per law, action has been taken. Is there any threat to the government since BJP is defending the accused? I don't think there's any threat as such to the government as such in this issue. That's not the point at all. And as I said, I'm not trying to, be too, divert this issue. But really, there's no need to politicize this issue. I think everybody knows that, and everybody who's seen the evidence and the facts knows that there is a lot of evidence that is there, and hence I urge everybody that this should not be politicized. Let the police do their job. Sir, we have seen BJP's press statement. So is it that the relation between BJP and NPP is going to be strained due to this? No, I don't think so. I think BJP also will see that there is merit in what has been done. And as I said, the police has done its homework in detail after collecting a lot of intel. I'm sure that the leadership of the BJP also will see that, and they will realize that whatever is being done as per law and as per evidence that was collected. Rimpu Bagande sex racket de police red kuya homoy 73 manunishna kan arrest kuishe or 5 minors kan ge pachashe. Private farmhouse te minor kan logo sexual assault kuya alleged kuigina February 28 FIR lodge kuya pichide itu red to kuishe. Next news United was School Education or SCRT advisor K.T. Shukalupra special guest Kridina, Aji Directorate of School Education de Swatch Vidyalaya Puraskar 2021-22 State Level Felicitation Program Tagishe. Laga program de 17 schools kange water, hand washing, toilets operation and maintenance, behavior change and capacity building. Our COVID-19 preparedness and response laga category sub opode Swatch Vidyalaya Puraskar State Level Award dishe. That is 7 government school aro 10 private school tagishe. Program advisor Shukalupra Kotakriya homoy kushe school laga infrastructure phal na takile enrollment expect nokrubole lage. Iduni media advisor pra concerned officer kange government aro private school kange regular check kurigina education aro healthcare opode bi sabole suggest kushe. We get a lot of applications for opening new schools, private schools. We get a lot of proposals for upgrading the government primary school to any school
any school to high school to higher secondary schools. I think we will be having our SLEC meeting soon, but I am going to propose this. Any school to be opened, they should have sufficient land so that toilet facilities, your drinking water facilities, the play areas for the children should be there. Otherwise, in a very congested colony, in a very congested corner, opening schools, I think, really does not serve the purpose. How will a child mindset develop? So these are guidelines both for private as well as government schools. We will take up this issue. We need to educate our society. So much good schemes are being initiated by the Indian government under the able leadership of our Prime Minister. Similarly, the state under the leadership of our Honorable Chief Minister, Mr. Nipiu. We are trying our best to stretch out to every nook and corner of the state. But this habit of ours, the schemes that is being given, it is not just a scheme. We need to educate our community. Secretary School Education Limawa Pangchamepra Kino Deliver Created Janai Swatch Vidyalaya Puraskar IT Best ase Kuntupra wash infrastructure hygienic practices aro COVID-19 maintenance laga assessment do enable kure. The water school kan laga choita indicator under the evaluated kure drinking water, toilets, hand washing with soap, operation and maintenance or capacity building COVID-19 day. Manipur District Administration Kamjong pra July 27 day Bichli Mahotsav aro Ujala Diwas manashi Kamjong District laga Kamlan Bosi de laga program de hundreds pra bishi Bosi Manukhan pra attend Krisha aro PJP led Toka ge appreciate Krisha iniga initiative lanimide. Former EM ADC Ukrul and Wongrio pra chief guest our former member ADC Ukrul as Tota Singh pra guest for no Kridina program grass Kridisha. Program de Kamjong laga DC Peter Rang Name aro Kasom Julen subdivision laga SDO logo alak important dignitaries kan pra attend kushe DC Rang Name pra kushe iniga event organize kuya nimide Bosti Manu kan pra power supply laga importance to jani pai aro ajikali laga generation de jivan sob to power de connected ase. Program de kumba beneficiaries kampra MSPDCL laga site pra assistance paisha. Kamlang si simsarle sumpulen di dugu tap lengirati ihan han ni tadi demangga sum kulli kowa dugu bukuk yokadi tapi yang bazare isi maharega saya udah sana ada hukum nak tadi kunci adi kilometer kali pura itu isi sembarang kaya ising barangkay nila kunju yang nale na mismo sa kasatuloy nila anayin sulit nadra batang ay bisi ato kaya sumay na government of India na lambiso isiniso maiso sumay na batang awar lapa analize ke super na ye ati ki department na to na change ye low udre kana change na National Herald case laga Connection Enforcement Directorate pra Congress President Sonia Gandhi lago questioning laga third round karne Wednesday din de ED office aishe Central Delhi laga Federal Agency laga office de Sonia Gandhi aur laga bacha Priyanka Gandhi Vatra pra puju 11 am de pujishe 75 साल सोनिया गांधी के 8 घंटा निशना होदाव दिकुशे कुदिता के 65 to 70 questions kan face to face हुरिशे होदाव दिखांदो Wednesday दिन de खत्म हुवल expect करियसे कुद एजेंसी pra aro Gandhi karne 30 to 40 questions rakhese do moi Congress workers or MP kun kan pra Sonia Gandhi laga ED question laga khilaf protest krise taikagi police pra detain kurita gese ऐसा है हम अपनी जो जनता की आवाज है वो संसद के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अगर हमारी आवाज नहीं सुन रही
और दमनकारी नीतियां अपना रही है, तो उसके विरोध में हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है। वो कोई बात नहीं, क्या 70 घंटे रख लें, उसमें क्या दिक्कत है? हो गया अब जब गिरफ्तारी होगी। और लेकिन आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, पुलिस लगातार डिटेन। हम गए 8 दिन से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता की आवाज़ है, क्योंकि हम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं और यहाँ पे हमें भेजा जाता है कि लोगों के प्रश्न हम उठाएं। जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है और जिस तरह से लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, उसके ऊपर हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। जीएसटी के ऊपर हम आवाज़ उठाना चाह रहे हैं और हम जब लोगों की भाषा बताना चाह रहे हैं तो हमें आवाज़ नहीं उठाई जा रही उसके खिलाफ। Actually, this is police raj is happening here. There is no discussion is allowing in the parliament. Those who are raising issues of price rise are being suspending. 24 MPs are suspended. What is the reason? Raising price rise issue in the parliament. Now, we are not allowing to agitate also. We want to give a memorandum to the President of India. Yesterday they stopped, today also they are stopping. This is totally undemocratic, contemptible. We will fight it against. Top Kashmiri separatist leader Yasin Malik के Wednesday noon de Delhi laga Dr. Ram Manohar Lohai Hospital de admit kuishe Tihar jail de thakia Dr. Prata laga blood pressure de fluctuation notice kuye pichu de admit kuishe. Kashmir separatist leader Prata laga case Thick pra investigate kuye na kuigina alleged kuishe aro July 22 pra hunger strike de thake se Delhi prison de Subaya Said abduction case kudita ya accused screener se idulaga hearing kane Malik pra Jammu court te jawle allow krule plea kuya de center pra jawab dia na kuigina kushe Runimide band Jammu and Kashmir Liberation Front laga head pra jawab Friday puju pra indefinite hunger strike shuru kushe Manipur Chief Minister M. Biren Singh pa Durand Cup 2022 laga 131st edition Kanir trophies unveil kuri dishe City Convention Center Impal de idulaga program de CM pra manukhan sob ke nijor ghor pra ulaigina match enjoy kule appeal kuisha aro players aro cup laga organizer khan ge encourage kule kushe 10 league matches khan do Impal de khilubli kuigina CM pra kushe I'm really proud of it, and for me it is, it is like, the happiest day to be with you here, because I did participate in this very particular tournament in 1981, and I played as a left defender, left wing back, and fortunately we won at 1-0, defeating the Zaseti Phagwara at Ambedkar Stadium, New Delhi. That is remembering me. It's my life. How the situation was, how we played. I still remember, and I am reminded by my colleagues, army teams, which is organizing this Durand Cup. Once again, I am really thanks to all of you, and I wish a grand success of this very particular tournament in all over the nation, particularly in future. This time we are a little bit lack of, infrastructure we have. But even though I would like to appreciate my colleague, Honorable Minister Govindas, your dependent spouse and his team. Asia de सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट Durand Cup लगा दोस्ता ग्रुप मैचेस का अंडर फर्स्ट टाइम कनी इंफाल प्रा होस्ट स्कूल से अगस्त 18 प्रा सितंबर 5 2022 तक कप लगा 131st एडिशन द तीनटा स्टेट मणिपुर असम और वेस्ट बंगाल दे खिलुले से I'm very proud and glad to announce that in 1971, despite Dundo Park War, this cup was held. And 1971, your Honorable Chief Minister was playing for BSF, and they're the winners of this cup in 1971. So 2016, the cup came back to Delhi. But seeing the response of the football fans and other things, it was a very low-key affair.
So in 2017, when Jan Bipin Rawat, our late CDS, took over the Chief of Army Staff, he decided that in case this cup has to get back to its legacy, the cup has to get to a place where we got fan for it. Therefore, in 2017, later part, he gave a decision that the cup to be shifted to no other place than the Makkah of Indian football, that is Kolkata, the city of joy. Saal 2019 Dimapur National Highway 29 construct rigina 4-lane banai dia do public khan karni bishi asani hoise heliwi itia aro ekta concern do ki ase koile highway laga maintenance ase etu national jasa chumukidima town council khan first initiative ligina tai khan laga jurisdiction de port set up krishe phul lagai gina etu klai noe heliwi tai khan chumukidima town ke litter free zone kuigina declare krishe aro kun Letara Pikai gina durubo tai khange penalty serve kurbo kushe. Maintenance to iterbi keep up kurina jai thaka nishna. Chumukidma laga ADC circular ekta dishe. Kudi WhatsApp laga Gampura aro Chairman Khan Prasa gina National Highway 29 sapa kurle janai dishe. Anju morning to baji bra at baji tak chumukidma laga residents kan highway sapa kurishe divider de Das jama hugina thakya aro flower pot khan bi cleanliness drive bichide bishi sapa hua dikhi paise Chumukidima de chate nudi pani dangor huigina sujulo bosti pra seteke basa aro alak neighboring bosti connect kriya link rasa da pani pra lui jani mide itia public khan bishi dikta paigina ase pani dangor huigina rasa do sunday rati de lui jai se Kusharo ita nimide manukhan aha jak probule naparigina se Global Open University Nagaland laga Vice Chancellor aro seteke basa gaun bura pra kushe ki tai khan chumukidima DCG bi log paigina nudi kinare phator lagaigina wall banawali bi request krigina se kushe aro jani paise ki Water Resource Department pra experts kan aigina inspect krishe aro sarkar ke proposal bi dibule kuigina janai dishe Ita public convenience nimide Global Open University prata khan laga campus rasta khuli digina public ke jabole diase Ita moi 7 mile chumukidima te aina se to itu rasta tu ekta sojol ho busti bra itu city ke basa laga busti connect kura laga ekta rasta ase hulibi ere chate nodi de itu pani dangor hoigina itu ada rasta mogan dikhanisna itu ada rasta tu pani bra loi jaise to itia ede manugan yate ede sojol ho busti bra city ke basa laga busti ja laga connection itu rasta ase hulibi pani bisi giri gina itu ada rasta tu itu yate manu ahaja yere bra connecting village itu ekta ase rasta tu iniga pani dangor hoigina bisi pani dangor aigina itu pani ra itu ada rasta sob rasta tu loi jaise itu ekta footpath ase itu ekta shortcut ase guise yate bra city ke basa busti jaule laga ekta connecting road ase hulibi muan digan isna tate fale side for bi aigule na parina ase aro manu yate bra bi jaule na parigina ase to yate duijin bi itu rasta cross kurule ta kisiola taijin bi rasta sa ase kintu pani dangro ina itu bridge itu mati tu loi ja nimite ite tu cross kuru na parbo to iman osor tu na jawo huilibi taijin wapas aisi koile taijin bi kiniga rasta cross kurule ase itu muan taijin ki bi muan hudi sabo kokai ekbar apni jun yate aijubo itu pani bisi dangor ase tade mati aro girubule chance ase तो एक बार आइबो अपनी डिसीजन तो खुद जाया से मैं तो बस्ती जाया से अच्छा बस्ती कुते बस्ती सिटी के बसा अच्छा तो अपनी गन तो यति ब्रा क्रॉस करी থাকে মানে ইটো বস্তি ব্রা তাতে যাই থাকে এটো রাস্তা পুরা মই ক্রস কৰি থাকি আচ্ছা তো ইতে তো পানি ব্রা সব রাস্তা তো লৈ যাইছে कुते अपनी दूसरा रास्ता कुते रास्ता আছে আৰু दूसरा ইটো বস্তি যাব নিমিতে कुते ब्रा যাবলৈ আছে আপনি আনাৰো মই খান তো বস্তি যাবলৈ নিমিতে তো 4 মাইল পুৰা যাব নেকাই এতিয়া তো ৰাস্তা ব্লক হৈছে না এতিয়া নিমিতে এনেকা তো যাব না পাৰিব তো 4 মাইল ব্ৰা আৰু ইনেকা ঘূৰাব লাগিব হয় তো এতিয়া তো যাব না পাৰিব মখান তো এনেকা খৰচ কৰি কিনা যাব লাগিব উপায় নাই আপনি দুজনটো কুতে যাবলৈ তাইছে itu rasta saule aise itu student kan to school khuli ule ase to August 1 dena itu ba tu lo jase go bra itia do rasta bi nai
mohan sob etu rasta shortcut ase etu jai do na hole to chumute jabo chamel de jaise gole bisi dur ase etu bra ite shortcut student pura etu rasta office te jabo gole bi town de jabo gole bi dukan de jane sabji ki choto moto lobo gole bi sob ite etu rasta jai do etu bra etu kine ase o ebar jaine salogo na etu nega aise to school de jawla mohan kile gole etu busti tu pura na etu rasta ide aiha la do bishi ase sitike cooperative khan na hole bi unit khan bi ita he jai aro sitike e khan aro mohan sitike basa etu sob ephele pura bi na koima pura aiha khan bi etu shortcut ase kone pura ida he etu gari logine na kile gole tate phele gari jache gole to chamel jale bishi dur ho jai do etu pura kohima pura ahi se gole direct cooperative pura ite mohan la busti ite ahi jai তো এতিয়াতো ৰাস্তাটো চব লৈ যাইছে তো কিনিকা কৰিব আছে ষ্টুডেণ্টছ কান স্কুল যাইছে গ'লে কিনিকা কৰিব আছে 4 মাহ ফালিৰ পৰা যাবলৈ লাগি যাব এতিয়াতো এনেকা লাগি আছে ওলিবি মনটো আছে মোখানটো চব একি নহয় না ওই কোনবা খানটো থাকে মানুহ লা গাড়ী হায়াৰ হলিবি লৈ যায় হলিও মোখান নিচিনা খানটো নাপাৰে হৈ যায় না মানুহ বেছি এনেকা আছে এতিয়াতো কিন্তু গ'লে ষ্টুডেণ্ট স্কুল দে যাইছে গ'লেতো এইটো ৰাস্তা নাই গ'লেতো মোখানটো আৰু ঘূৰাবলৈ দিগদাৰ আৰু হোষ্টেল দে ৰাখিবলৈ বি নাপাৰে না এইটো পৰা মন চিন্তা হোৱা পৰা এইটো অলপ চাবগৈ না আহা মানুহখান যা আহা কৰি আছে নে অলপ ভুলিবি যাব পাৰে আছে গ'লে তাতে বি কি ভুলিবি এডজাষ্ট কৰি যাব কোনে না তো ৰাস্তা এইটোতো বনাবলৈতো কিনা হ'ব নাজানে বনা দিবনে নাই না বনা দিছে গ'লে মোখান লা নিমিত্তেতো খালি মোখান বস্তি নহয়নে দোচৰা খান পৰা আহা নিমিত্তে বেছি ভাল আছে এইটো না চৰকাৰ হোৱাৰ পৰা Actually, it was on the 24th of this month. We saw there's a strong currents of the Sate River eroded the part of this road, completely disrupting the communication with the Sakesete village, Basa village and other villages people who are always hailing this road as their only means of communication. So we are allowing our village people as our friend to be in to have their passage until this situation is resolved, but this is we cannot also continue it for further because university is we have some other regulatory matters. Now, because of this serious situation where we have found that the road has been already eroded and it is also threatening to the eastern part of our global university campus where our department of hotel management is we are building is there. Now therefore on the 26th I met the deputy commissioner of Somukudima formally and I handed over one application to take up this matter as since it is a natural disaster under natural disaster management because it is a natural calamity and I am thankful that the Department of Water Resource they have sent to their experts to take photography as well as measurement of this place affected area and it is said that they will submit one proposal but it will take time for getting this road repaired and but I want to request the concerned authority of the Disaster Management Authority of Government of Nagaland to take up this repairing of this road providing a strong guardrail so that there's a communication with the village people so many villages are there the communication to that villages could be restored immediately and from disaster management department of government Nagaland this matter should be taken up immediately I believe and I have to add one matter because this river Sate is during summer sometimes it becomes very torrential. Currents is very strong and it is affecting the global open university campus also in our behind. River has already approached our 8 numbers of buildings existing in the campus. So whatever protective measure is being taken up, it should be continued to that side so that not only the buildings of the global open university but many public properties are also being saved. So this it will be better for future for all of us. To এফালে ৰাস্তা চিটিকে বাসা ভিলেজ এৰিয়াতে 15টা বস্তি আছে ইয়াতে হেনিং ব্ৰিজ একটা পৰা যায় তো এইটো ৰাস্তাটো হলে আগতে নিফিউ গোল হলে নিফিউ বাবা চিফ মিনিষ্টাৰ লগা বাবা 1977-82 তাই এগ্ৰি ফি দ্য ৰোড আছে তো এতিয়া এনেকা হৈ কেনে বস্তি মানুহ ৰিপেয়াৰিং কৰি আহাটো
24 এভিনিং ৰাতিতে যাইছে তো আহাৰ লগৰ ৰাস্তা বি খতম হৈছে আমি খান লগ EAC চিটিকে মা EAC লোক বি কৈ দিছে আৰু ডেপুটি কমিশনাৰ চুমুত কেদিমা লগত বি কৈ দিছে আৰু এইটো সজল ভিলেজ ক্লবান কলেজ আৰু চিকে মা লিডাৰ্ছ খান মিলি কিনে কথা কৰি আছে হলে বি বস্তি মানুহ প্ৰায় সব জুৰিব নৰা কৰিব নৰা আছে ইটোৰ পৰা ডিজিটাল ডিপাৰ্টমেণ্ট লোক বি কৈছে আৰু ৱাটাৰ ৰিসোৰ্স সাইতে বি কৈ আছে ইটোৰ পৰা জলদি বনাই দিলে কলেজ ফেন্সিং বি নাভাঙিব নহলে এতিয়া জলদি নাভাঙিলে না বনাইলে গিৰিবলৈ আছে ইটোৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট সাইতে মদত জলদি কৰি দিবি পচি সাইতে বি আৰু গভৰ্ণমেণ্ট সাইতে বি পাথৰ বড় আনি কিনে ডাঙৰ আনি কিনে আৰু মেটেৰিয়েল JCB ফক লেম্প ইটো খান আনি কিনে জলদি প্ৰটেকশ্যন কৰি দিলে ভাল হ'ব এইটো চেষ্টা কৰি আছে অলিবি বস্তি সাইতে ইমান নাই ইটোৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট সাইট পৰাহে জলদি কৰি দিবি বস্তি মানুহ বি খুচিছ কৰিব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট সাইতে জলদি একশ্যন কৰি দিবি তো এতিয়া মই ইয়াতে জায়গাতে আহি কিনে পাব্লিক কান নহলে বি গ্লোবাল ইউনিভাৰ্চিটি লগা ভাইচ চেঞ্চেলৰ আৰু চিটিকে বাসা লগা GB লগতে বি মই কথা কৰি কিনে ইয়াতে পাব্লিক কান এতিয়া নক্সা পাই কিনে এইটো ৰাস্তা লৈ যানে বিদে নক্সা পাই কিনে তাকালা মই জানি পাইছে কিন্তু তাকান এপিল কৰি আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট নহলে বি কনসাৰ্ন অথৰিটিজকে এইটো জলদি ৰাস্তা হইলে বি এইটো ৰিষ্টৰ কৰি কিনে এইটো একটা তাৰিকা কৰি কিনে এইটো ৰাস্তা এইটো নদী হইলে বি সাইড ফালে হইলে বি এইটো ডাইভাৰ্জন কৰি কিনে জলদি কৰি দিলে ভাল হ'ব কৈ কিনে তাকান বি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু মই জিকা নিচিনা এইটো নদীটো এইটো ৰাস্তাটো লৈ যাইছে হইলে বি এইটো গ্লোবাল ওপেন ইউনিভাৰ্চিটি লগা ৱাল বি চৈ কিনে এতিয়া ৱাল কেম্পাছ লগা ৱাল বি গিৰিবলৈ লগা নিচিনা আছে তো পাব্লিক কান বি এইটো আহা যা কৰিবলৈ কাৰণে তো এতিয়াতো ৰাস্তা লৈ যাইছে এইটো নিমিতে যাবলৈ নাপাৰি না আছে বুলি ইউনিভাৰ্চিটি কান পৰা তাইকা লগা গেট খুলি দি কিনে এতিয়া কেম্পাছ ভিতৰতে আহা যা কৰিবলৈ দি আছে বুলি এতিয়া সামাৰ ভেকেশ্যন বি বাচ্চা কান সামাৰ ভেকেশ্যন বি খতম হ'বলৈ আছে আৰু স্কুল ৰিজিউম কৰিব নিমিতে এইটো ৰাস্তা বি মেইন আছে কৈছে এইটো চিটিকে বাচ্চা একলা নৈ কিনা 15-16 বস্তি বি এইটো কানেক্ট কৰা লগা একটা কানেক্টিং ৰোড আছে তো সব মানুহ বি ইয়াতে ইচ্ছা আছে পাব্লিক কান হইলে বি ইয়াতে বস্তি খান হইলে বি এইটো পাৰাতাক এইটো জলদি গভৰ্ণমেণ্ট কান হইলে বি কনসাৰ্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট হইলে বি এইটো জলদি চাই দি কিনা পাৰাতাক এইটো আহিবলৈ দিনতে আৰু বিহান হৈ কিনা এইটো কণ্ট্ৰল কৰি কিনা এইটো ৰাস্তা বি ৰেষ্টৰ কৰি কিনা এইটো জলদি যাবলৈ নিমিতে সব মানুহ বি এইটো এপিল আৰু ইচ্ছা কৰি আছে এইটো আছে জিলা গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট মই আদনা হেৰে উইথ কেমেৰা পাৰ্চন জয় ৱাটছ ফৰ হৰ্নবিল TV চুমুকেডিমা Durand Cup News, sa Hornbill TV.